1 go. Igama lami ke Akhona Mafani ngumcirha lo noJawo lomhlandla uncebano uqhamqhola unyembezana ndaziwa ngoBodlingqaka ndiyimbongi ndiyimvumi nomdlalo weqonga ndineminyaka 15 ndisenza ke lo msebenzi ndinzalelwane yalapha ke eRhini. I was born and bred from the dusty streets of Vukane location. Linenelo ngosibhuti wami ngombuzo lowo eneneni mandibethelele kuba kuqala eneneni zikhona zonto but it's just names. You know, your names, your theaters, your museums and all these things, they're just there representing names, just historical names whatsoever. I mean significant institutions, but the truth of the matter is that they don't serve us as specifically as black people and also black artists. So sikobo bunzima akho mehluko phakathi komuntu osemqanduli noseRhini oye artist osemqanduli okanye oseRhini oye artist akho mehluko. Ezibese nisitsho zizakhiwo nje ezikhoyo ezimileyo kodwa ubukhulu becala ubunzima sibufumanayo ukufikelela kuwo ngumnqantsa weqhina kunzima. Akho ndilula ukuze ube kanti ufikelela kwinqanaba elithile kufanele uba kuthi kanti wazi umuntu ngaphakathi na wazi umuntu othile ukuze izinto zakho zibe mthebelele. Enye into obukhulu becala engamandla and engamandla kakhulu and inkulu kakhulu indaba yegama. When I think of it, there are many doors actually I'm getting in because ndingubodlingqaka because I'm a poet yaziwa lentwana iyabonga. And you think of how many poets out there okanye how many black creatives okanye abangazenzelanga gama but who just have the talent. Now la mnyango ukwazi uvuleka phana but it is said to be umnyango that is open for anyone. Umnyango onovuleleka nabana kuba nabana unelungelo lobaye kuwo. So we have politics. There are politics within. Quite the moral of the whole thing is the fact that it's just names. These institutions are just names. You what you call it, this one and this one and this one. But the matter of the fact is that it doesn't benefit us. If it benefits us, it benefits some. Yeah. Eneneni mandibeke lubala into ba eneneni ingxaki lapha kuthi mandisapha kuthi into ukuthi ingxaki lapha kuthi but at the same time sizibhaqa sekwingxaki enzulu hlobo leba ingxaki esafakwa kuyo. Now le ngxaki sifakwa kuyo ukuze sibone ba ingxaki kufanele siphume ngapha kwengxaki, you know, siphume ngapha kwayo sizoyibona into ba nansi ingxaki so that sizokwazi ke usiphuthini siphume kule ngxaki. Mhlawumbe ndingangavakali kakuhle le nto endizama uyithetha. What I'm trying to say, I'm saying I think the whole thing that we need as black creatives as the black audience as the black people, we've got to unite because sizalwa thina ngabantu ababebambene abantu bebexhasana njalo njalo. Eyona nto ngoku ingamandla is this whole thing of superiority and your inferiority kind of a thing. Ukuba inabantu abamuweke sihamba sileqana kuba seyade abasegazini indaba into ukuthi into enabantu abamuweke phakathi into ekhanyileyo okanye into enhle okanye sawubukela iproduction, what a wonderful production. Kodwa so what I'm trying to say, the matter is the attitude. It's how we view these things and also is the matter of how we see them and how we view them and also it's based on our attitude into ukuthi then how do we express ourselves out of all that. Because we do have the black creatives. We've had the likes of Ayanda Nondlwana, many artists who had passed on ebebesebenzela ikasi but such challenges bezifumaneka indaba into ukuthi umuntu uzawuxhaswa xa idibene ne-institution ethile lemeko lena because the whole problem kufuneka iba ize nomuntu omthile omweke then sizawuleqeka emveni kwethu. So ndizama ukuthi ndiya kwinto ethi it will take time for us to realize the problem and the only time that we can realize this problem we need to get out of this problem. We need to make a decision ethi let us get out of this thing. We've realized ukuthi ikhona ingxaki then the only way to see this problem kukuphuma kuyo because we are part of the problem. Akho nto ibuhlungu ke ndoba ubona ingxaki ube uyingxaki. So ndizama ukuthi most of the time we become part of the problem because kwathina siphela simonelana kwathina siphela sicinzelana because lo wayephethe wephu ngelinge enze umsantsa okanye ngelinge lokuba ahlula abantu bubini namhlanje isawephu akasiphethanga sonke izandla. Isawephu siphethwe ngubodlingqaka ebetha unqontsonqa.
isawophu siphethwe nguAyanda noNdlwana ebethu Rocky, all this politics and all these things and stuff, and you find that into ukuthi the black creatives within these spaces, and now you find that into ukuthi within these spaces as black creatives ziyathatshela zime phambili, it's their face in front, yet umnini wesawophu akekho, now isawophu siphethwe ngulona and is doing nothing but kube kanti kuvalwa izinto. So nizama ukuthi the issue in answering this question, the issue of ubuhlanga, it goes a very long way, it goes a very long way, and I think it has become a norm that some of us would accepted it. It's a matter of yavunywa sekwathiwa abanye kude kube kwinto ethu athi omnye umuntu xa ithetha hayi sifike kube nje. Umzekelo, I've talked with so many artists with regards to such issues, sizithethe but kubonakala into yoba uyawuva eziphambili kunam kunobhodlingqaka kule minyaka i-15 okanye ngaphezu kwe-15 esele ndinayo, ndibe namagqala akhoyo akwazi ukuthetha ngomlomo athi mnawa okudala saba njeni, idala kwabanjeni imeko yalapha. It's always been the west and the east, and now it's always been like that. So sikumeko enzima, the issue of racism is still there. Ngoku sikuloo meko, and yes, it's more like the history is repeating itself but systematically. Hey, zingxaki ke lena, yingxaki, and kungelishwa manithethe, kungelishwa lento ba iphulo lomuntu omnyama ixesha elinintsi kwilizwe siphila kulo, iphulo ngalinye lomuntu omnyama lisoloko lithi ngokuliyinto entle kubekho imiba okanye kubekho imicelimngeni engenelelayo eyivale yahlule kubini de mhlawumbi elophupha elo litshitshe litshabalale ingade yade mhlawumbi yanqweneleka okanye yade yenzeka into. Umzekelo mhle, look at one of the things that I'd love to say in this comment is that we are congratulating and also we are honoring umsebenzi owenziwa yi-Black Power Station ukuvala lo msantsa nento ezifanayo, but you find that ukuthi as much as it is closing this gap, but the issue of inaccessibility okanye the issue of uba i-access wele ndawo okanye ifumaneke yofumaniseka into yoba ngumnqantsa because it's a black institution, it's a black owned place. Uyawuqaphela into ukuthi ubukhulu becala ngeke into zethu soloko zisemehlweni zabantu ziyafumaneka njalo njalo. Look at Dakawa. iDakawa fortunate enough ke yona ke isembindini waseRhini, close to the colored area, and also mhlambi close to eKasi, a place that can be utilized. But you find that as much as kukho loo nto leyo mhlawumbi besingathi as kuba sino-commercial black power neDakawa athi omnye umntu iDakawa ikufuphi, whereas there's this like that, the issue of accessibility is still a problem. It's not accessible, kunzima uyi-accessa okanye uyafumaniseka into yokuthi there are politics around it okanye it's a matter of uluntu mhlawumbi okanye kwathina as artists we're not taking part in owning indawo zethu okanye in making sure that into yokuthi siyagcwala kwindawo zethu and we utilize those spaces in making sure that there's something happening. Kodwa kulula into yoba siqabele ngapha kwamatyana siyotyebisa umlungu in making sure that izispaces zakhe we utilize them, side ngelinye ixesha singene kwamlungu umlungu asiqeshe and we become the celebrities of the productions zakwamlungu, yet izispaces zethu kukwingxaki. So ndizamya kwinto ethi ayothutheki into yoba sibe kwingxaki nje into yoba when it comes to us there's always going to be a problem, but ke sisazama ayikho enye indlela. Hayi kunzima linene elo. Even the National Arts Festival ndicinga into mhlawumbi ineminyaka ngoku igqithile kwiminyaka engama-30 ifestival, ngapha kwama-30 iphila, kodwa namhlanje it still serves the names, the big brands, and it's always I think it's an issue one way or another. One has to accept it indaba into yokuthi kuhanjwa ngezinene ukufuma, kanjwa ngezinene ukufuma, and also ngemihlaba ukuthamba into yoba apha hayi intsimi yenkosi ethile apha ngumuntu othile. Sekulizwe linjalo kungelishwa, sekulizwe
lokuxatyiswa komntu ngento anayo. Uba ujongeka njengempula kalujacu into engathi sisibhanxana nje okanye nje into engacacanga, uba wenza into engathi ngandayicacanga ungakumbi xa ungumntu omnyama awuthathelwa phezulu, and also umsebenzi wakho awunikwa ngqalelo. So sikwelo lishwa and also it's still going to happen. It's still going to happen, and if really we're not attacking it okanye we are not attending le nto to the relevant people, see address into yoba le nto lena it cannot happen, sizakwenzeka, nothing can change. Esastetywa sivuka because esastetywa kokuqala ngumsebenzi lwana. Istetywa is an artist itself. Sivuka phana kusasa ngonyinzi, shiya ngemva imeko ekhaya ngenye ixesha mhlambi kulanjiwe akho mbane akho nto, but esenza make sure that ukuthi zawudressa into costume, being a character, because you're coming out of your comfort zone into a situation that you have to be uncomfortable to address a certain issue okanye to be there and entertain people. That's entertainment. That's an artist. Ebekufanele into ukuthi nokwana laa mntu uyaqhekezelwa xa kwabiwa izonka abe kanti nayo uyafumana. Kodwa lilishwa le nto yoba ke nanamhlanje sisalela ngamabona ndenzile, nanamhlanje imeko ayikatshintshi nangoku sisatya umkhunyu ke kuba ke asiyazi yakhe yatyebisa umhlehlo. So sikuloo meko ke sisanqwena ke into yoba ke imeko iyazi itshintshe, kodwa sazi nathi okhokho babezamile, oomama bethu bazama, nathi siyazama, sawufa sizama, vele nabazayo basizawuzama.